covalent radius, ionic radius, and van der Waals forces of attraction. Then we will be discussing about ionization, enthalpy, then electron affinity, then finally the electronegativity. Got it? So these are some of the electron affinity and electron gain and enthalpy are the same. both are the same. சரியா? So இதெல்லாம் தான் some of the properties that we are going to learn. ஏன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அதோட அட்டாமிக் சைஸ், அதே மாதிரி அதோட அயனைசேஷன் பொட்டென்ஷியல், இல்லை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, இல்லை அதோட எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி, இதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு. அதாவது இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டோட ரியாக்டிவிட்டியே இருக்கும். அதோட அட்டாமிக் சைஸை வச்சு, அதோட அயனைசேஷன் பொட்டென்ஷியலை வச்சு, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வச்சு, எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியை வச்சு, இந்த நாலுமே ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எனி எலிமெண்ட். ஸோ வி ஆர் சப்போஸ் டு know about it. What is it? How does it vary across the period and down the group? That is obviously the trends in the periodic table. Atomic size வந்து பீரியட்ல எப்படி இருக்கு, group wise எப்படி vary ஆகுது, அதே மாதிரி ionization potential period wise and group wise how it varies. Then similarly your electron affinity and electronegativity. So இதெல்லாமே how it differs in the period and group, that we will be seeing. Apart from that, we will be discussing some of the factors that affect each one of them. What are the factors that affect the atomic size or the ionization potential or electron affinity or electronegativity, idella. Okay, and then last we will be discussing about the reactivity and the diagonal relationship, and with that the chapter will be over. Okay, so shall we start now with atomic size? Okay, so what do you understand by the term atomic size? Size of an atom. Okay, ஒரு ஆட்டமோட சைஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? By looking at the radius. By looking at the radius. So how do we look at it? Atomic number kum atomic size kum no. Sir, then we measure is using the distance from the nucleus to the valence shell of an atom. Okay, if we calculate the distance, as you said, distance from the nucleus to the valence shell, அப்படி வந்து நீங்க radius of an atom கண்டுபிடிச்சிரலாம்னு சொல்றீங்க. Okay. Sorry, We can't be precise about it. We can take like other methods, but we can't say the precise radius of the atom. Yes, according to quantum mechanics, we have already come across quantum mechanics. Quantum mechanics says that there is no boundary for an atom. ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட்டமில் அதோட ப்ராபபிலிட்டி எங்கே வேணால் இருக்கலாம். ஒன்று it can be very close to the nucleus or it can be even very far to the nucleus. So we cannot say that the probability of finding the electron is 0. Maybe நம்ம arbitrarily ஏதாவது ஒரு இடத்துல we would have assumed that it is 0 when the electron is far away. We have come across such a case, right? ஒரு தியரியில் we have assumed that the electron which is far away from the nucleus is assumed to be 0. அப்படின்னு அது it's just an assumption. It's hypothetical. It is not true. It can never be 0. Probability, there is probability of finding an electron. What are you doing? Why? What others are doing? So the probability of finding an electron is going to be there either near the nucleus or at some distance from the nucleus or even
at a very far distance from the nucleus. எங்கே வேணால் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லுது. அப்போது ஒரு ஆட்டமுக்கு லிட்ரலி ஒரு பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறதையே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல இல்லையா? ஸோ அதனால we cannot precisely say this is the distance or this is the size of the atom அப்படிங்கிறத நம்ம பெருசாக டிஃபைன் பண்ணிட முடியாது. ஓகே, ஸ்டில் by some spectroscopic and XRD studies, X-ray diffraction studies, we can arrive at the size of an atom. Okay, for example, இப்போ covalent radii அப்படின்னா covalent radii எப்போ நம்ம பேசுவோம், we'll be talking about covalent radii only in covalent molecules. So ஒரு covalent molecule will have a covalent bond between the atoms. Suppose if I assume A and B to have, if these are the two atoms A and B, if they are supposed to have a covalent bond between them. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம், A and B ஓட அந்த internuclear distance இருக்கு இல்லையா? What is that internuclear distance? Inter means two different. Inter school means what? Different schools-க்கு நடுவில் நடக்கிற காம்படிஷன் இல்லையா? Inter school competition. அப்போ internuclear அப்படின்னா two different நியூக்ளியஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த distance. A nucleus and B nucleusக்கு நடுவில் இருக்கிற distance தான் internuclear distance between A and B. So covalent radii can be defined as the half of the internuclear distance between the two atoms which are bonded covalently. Got it? இதே மாதிரி ionic radii அப்படின்னா which takes place in ions. You know that இல்ல? இப்போ ஒரு this is covalent radii. Next we are talking about ionic. Ionic radii-ல ஒரு atom, it may lose an electron to form a cation. When it is a cation, atom ஓட original size விட அந்த cation ஓட size எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்குமா ஜாஸ்தியா இருக்குமா? It will be smaller because the nuclear charge will also be more. Nuclear charge na enna? Protons oda count இல்லையா? ஜாஸ்தி இருக்கும் compared to electron. Initially உன்னோட நியூட்ரலான ஒரு ஆட்டமில் proton and electron count will be same, but ஒரு cationல proton count will be greater than the electron count. So naturally there will be more pull or force of attraction between the nucleus and the outermost shell of that particular ion. So அதனால naturally there is a shrink in the size. So cation ஓட size வந்து will be always smaller compared to the parent atom. அதே மாதிரி anion, for example, இப்போ A அப்படிங்கிற ஒரு atom எடுத்துக்கலாம். When it accepts an electron, it becomes A minus. We have already learnt that in Schrodinger wave equation, the electron is treated as a cloud. இல்லை, அப்போ ஒரு electron ஒரு atom accept பண்ணுது அப்படின்னா அதோட size என்ன ஆகும்? parent atom விட ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் இல்லையா? So these are the difference in sizes. So when you calculate the ionic radii, you will have to consider the size of the cation and size of the anion and thereby calculate. There are some mathematical formulas to calculate. That is not there in your syllabus, but there are many formulas like that to calculate the radius. Okay, that is in terms of your ionic radii. What is that van der Waals radii? Van der Waals radii அப்படிங்கிறது it is specific to noble gases in its solid crystal form. Noble gases என்ன பண்ணாது? It won't form a molecule, இல்ல? They are all monoatomic. Noble gases are monoatomic. They are themselves satisfied with their electronic configuration. Ns2np6 configuration, totally 8 electrons in its outermost shell. So அதனால they don't give or take an electron. But in the van der Waals radii எப்படி define பண்ணலாம் அப்படின்னா, van der Waals, it is a van der Waals force of attraction between the two solid noble gases. Noble gas வந்து solid formula consider பண்ணி ஒரு crystal இருக்கணும். Solidனாலே என்ன? It is a crystal, like how sodium chloride is a crystal. அது மாதிரி ஒரு crystalல இந்த noble gases இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு imagine they are like a sphere. You know, noble gases ரெண்டு spheres ன்னு வச்சுக்கோயேன். அந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்கு நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்ஷனை தான் van der Waals force of attraction அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Yeah, of course, naturally it is. We cannot compare it with ionic and all, because it is inge electrostatic force of attraction will take place. This is very high. Okay, so that is called your van der Waals radii. It is just a weak force of attraction between the solid noble gases in its own crystal. சரியா? There is something called metallic radii. Metallic radii na metal atoms இருக்கு பாத்தியா? ஒரு மெட்டல், இப்போ ஒரு அயன் ராட் எடுத்துக்கோ. அந்த அயன் ராட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் so many n number of அயன் மெட்டல் ஆட்டம் இல்லையா? அயன் ஆட்டம் நிறையா பக்கத்தில் தான் இருந்தால் தான் ஒரு அயன் ராட் ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்டாக? அப்போ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அயன் ஆட்டம்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட ஹாஃபை நம்ம மெட்டாலிக் ரேடியைன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் radii, but generally we will club all these together as atomic size. ஒன்னொன்னா நம்ம covalent radii, ionic radii, van der Waals radii, அப்புறம் metallic radii இப்படின்னு சொல்றதுக்கு we can club it all together as atomic radii for our understanding. இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து we will be learning about, I told you, we will be learning about how the size of an atom varies in the period and the group. அங்கே நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக மெட்டாலிக் ரேடியை, கோவலண்ட் ரேடியைலாம் பேசாமல் atomic size-னு we will club it so that we can easily consolidate how the size varies and generalize பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? சரி, இப்போ ஒரு group wise கன்சிடர் பண்ணா size of an atom group wise என்ன ஆகும்? increase தான் ஆகும். group wise top to bottom. ஏன் increase ஆகும்னா principal shell-ஏ increase ஆகும். ஒரு first period-ல first ஒரு ஷெல் தான் இருக்குது. செகண்ட் பீரியட்னு வரும்போது செகண்ட் ஷெல் அங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது. தேர்ட் பீரியடில் தேர்ட் ஷெல். அப்போது நீ கீழே வர ஒரு பீரியடுக்கும், தட் இஸ் குரூப் வைஸ் நீ கீழே வர ஒரு ஷெல் வந்து அங்கே ஜென்ரேட் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ நேச்சுரலி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த வேலன்ஸ் ஷெல் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் we can come to a conclusion that group wise the size of an atom will always increase, and period wise the size of an atom will decrease. Yes. Then now the question is why it will decrease? Sir, because the number of proton, the net charge in the nucleus will be more, so it will attract the electrons towards itself, so the radius will be lesser. No, it is the effective nuclear charge that is going to be more. That is the right word, effective nuclear charge. ஏன் effective nuclear charge period wise போகும்போது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு பீரியட்லேயுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அதே ஷெல்லில் தான் ஆட் ஆகுது. இஃப் யூ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் பீரியடில் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியமா, லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன் இப்படி இருக்கா? லித்தியம்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் 3, கரெக்ட்? ஸோ ஃபஸ்ட் ஷெல்லில் 2 electrons, செகண்ட் ஷெல்லில் 1 electron. பெரிலியம்க்கு 4, 2,2. அப்போது என்ன இருக்கு? உன்னோட எல் ஷெல்லையே தான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு. இன்னும் நம்ம ஆர்பிட்டால் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுனா இன்னும் கிளியராக இருக்கும் பாரு. 1s2, 2s1. இதுக்கு 1s2, 2s2. அடுத்தது போரானுக்கு 1s2, 2s2, 2p1. ஸோ இங்கே பாரு எல்லாமே செகண்ட் பீரியடில் இருக்கா, செகண்ட் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்லேயே தான் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் செகண்ட் ஷெல்லையே தான் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகிட்டே போகுது. அடுத்தது நீ கார்பன் பார்த்தேனாலும் 1s2, 2s2, 2p2 வரும். ஸோ செகண்ட் ஷெல்லையே தான் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் நோ நியூ ஷெல் ஜென்ரேட்டட். தட் இஸ் வை தேர் இஸ் மோர் புல். எலக்ட்ரான் கவுண்ட்டும் நேச்சுரலி ப்ரோட்டான் கவுண்ட் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ தேர் இஸ் மோர் புல். So there is a decrease in atomic size across the period. Understood all of you? Yeah? Please make a note of this. Write down size of an atom and write it here. This and all you can write it in your own words. If you want, you can refer to your textbook also and write. ஆனால் law எல்லாம் own wordsல எழுதக்கூடாது.
write down all the definitions. Covalent radii, right? Then metallic radii irukku paru, adha eludiko. Regarding van der Waals radii, then the trends in the periodic table, how it size of an atom increases or decreases in the group and period. முடிச்சாச்சாமா? Anybody still writing? Shall I proceed? Make it quick. சரி. So second பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? After size of an atom, ionization enthalpy. We can call it as ionization potential or ionization enthalpy or electron gain. So
sorry, it is not electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy electron affinity தான். இது வந்து நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. It is only two different ways you can call this, ionization potential or ionization enthalpy அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. So from the word you can understand ionization potential or ionization enthalpy. நீ thermodynamics next படிக்கும் போது உனக்கு தெரியும் enthalpy அப்படின்னா என்னன்னு. Enthalpy is heat content. Okay. So ionization அப்படின்னா ஒரு ஆட்டமை அயானா கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு ஆட்டம் வந்து எப்படி அயானா கன்வெர்ட் ஆகும்? either by losing electron or by taking electron or gaining electron னு சொல்லுவோம். First way it is losing electron. ஸோ ஒரு ஆட்டம் சும்மாவே ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுமா? பண்ணாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும். ஸோ that minimum amount of energy that is required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of a isolated gaseous atom. இதுதான் definition for ionization potential. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க? ஒரு M அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டமை கன்சிடர் பண்ணோம், gaseous atom. Okay. அதோட valence electron. Imagine this is the valence electron of this M atom, which is in the gaseous state. If I have to remove this electron out, I'll have to give some amount of energy that is called ionization energy or enthalpy. அப்போ என்ன ஆகும்? This atom will now be converted into ion. கரெக்டா? இப்போ இந்த கேட்டயான் இருக்கு பார்த்தியா, M plus cation. இந்த M plus cationல இருந்து again if I give some ionization energy, it will be converted to M2 plus with the elimination of one electron. Now I'll call this ionization energy as first ionization energy and this ionization energy as second ionization energy. ஏன்னா this is the first time that I gave energy, ionization energy to this atom. So that is why I call this as first ionization energy. திரும்ப அந்த கேட்டயான்ல நான் திரும்ப எனர்ஜி கொடுக்குறேன் செகண்ட் டைம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. இப்போ இந்த M2 ப்ளஸில் திரும்ப இஃப் ஐ கிவ் சம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி விச் இஸ் கால்ட் தி தேர்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, இட் கிவ்ஸ் M3 ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் சக்சஸிவ் அயனைசேஷன் enthalpies or energies. சக்சஸிவாக அடுத்தடுத்து ionization energy நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? So that is why it is called successive ionization enthalpy or energy. So when I compare all the three ionization energies, I see that third ionization energy is always greater than second ionization energy, that is greater than first ionization energy, or otherwise I can say first ionization energy is the least, third is the greatest. அதுக்கு logical reason என்ன? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இந்த ஆட்டம் வந்து நியூட்ரல் ஆட்டமாக இருந்துச்சு, இங்கே வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. அப்போ நியூட்ரல் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது ஈஸி கம்பேர்ட் டு when it is in unipositive ion. From a unipositive ion ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸி கம்பேர்ட் டு அ dipositive ion. From a dipositive ion removing electron is easy compared to tripositive. ஏன்னா அங்கே 3 proton extra இருக்கு. அப்போ look at the effective nuclear charge, how it is going to be. It's going to be increased. So nuclear force of attraction ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எனர்ஜியும் ஜாஸ்தியாக கொடுத்தா மட்டும்தான் எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்க முடியும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? Please make a note of it. Write down the definition for ionization enthalpy. Yes, Karthikeyan.
நீங்க இப்போ வந்து m plus m2 plus சொன்னீங்களே சார் சார் அது வந்து இப்போ m plusல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இது பண்ணுது சார் எடுக்குதா சார் m plus mலேருந்து m plus அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அது லூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். m plus to m2 plus இன்னொரு எலக்ட்ரான் அது லூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். சரி இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு 2 plus கொடுத்தோன்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இது பண்ணிட்டு சார் லூஸ் பண்ணிடுச்சு. திரும்ப கேளு. சரி இப்போ வந்து நீங்க m2 plus போட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிருக்கு. 2 எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் m2 ப்ளஸ்னா டோட்டலாக. ஓகே. Answer your attendance. Manaja. Present, sir. Gayana. Gursharan. Anukirtana. Kirtana. Madhuvanti. Arshad. Pritish. Raghav. Ritanya. Sadhana. Sai Varshini. Shrestha. Shri Krishna. Present, sir. Why so much time? Sir, my mind is not open. Cation का? Sir, you didn't call my name, sir. No, I didn't finish the attendance. Wait. Daksha. Harinkrish. Kartikeyan. Who was... Children, please have your mics ready with you when I am calling for attendance. Don't have a time lag, then it will be confused. So, Harinkrish is present, Kartikeyan is present. Shakti Varshini. Present, sir. Shoaib. Present, sir. Sivesh. Soumya. Present, sir.
What is that noise? Dwarakesh? Indumati? Anukitana is here also in online attendance. Anukitana, your name repeat agudhu rendu edathila. Sir to oru vaati sollu. Not fought. My God. I told you to inform sir. நீ என்ன நினச்ச சார் கிட்ட சொல்லணும்னா என்கிட்டயே திரும்ப அட்டண்டன்ஸ் கடவுளே எப்படிம்மா இப்படி காஷிகா எஸ் Present, sir. Kirtana Rajshekar Present, sir. okay. I think I saw Indumati but she is not there. Looks like she was present. Fine. இருடா இன்னும் முடியலடா அட்டண்டன்ஸு லலித் where is Lalit? Not there. Lohita Shri? Present, sir. Okay. Saravanaram? Not there. Shresh? Happy? Srinidhi Vasudevan? Present, sir. Okay. I hope I have called everyone's name. Sir, you didn't call any. Yeah, Sanjay. New student, is it Sanjay? Are you a new student? Okay, maybe that's why it is not yet added. What about Shri Nitishwar, Kritish Kumar, Avinash? I don't remember calling your names. Are you all new then? Sir, BVS school. Hmm? BVS school. I didn't understand. I am from BVS school, sir. Gurukam Jason. Which school? Gurukam Jason, sir. Okay, fine, got it. All right. So shall we proceed to the next? Yes, sir. Now, let us see what are the factors that affect the ionization energy. First factor, let us consider the size of an atom. இதை நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்க. Size of an atom எப்படி இருந்தா ionization energy நம்ம ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும்? The nuclear energy. ஸ்மாலரா இருந்தா. என்னப்பா? Sir, atom size சின்னதா இருக்கு. Correct, சின்னதா இருந்தா. Smaller the size of an atom, larger the ionization energy. Why? Sir, I have a doubt, sir. Wait. Sir, because effective nuclear charge is more and the electrons are more attracted towards the nucleus. So it's harder for us to remove the electron. Correct. When the size of an atom is small, the nuclear force of attraction to the valence electrons will be more. So you will have to give more ionization energy in order to remove an electron. This is the concept. So we will write when size of an atom decreases, ionization energy increases. It is inversely proportional. Second, what about the electronic configuration? Somebody asked a doubt, who was that? Is it clarified or you want to ask some doubt? Somebody asked. Shrish. Nothing clarified. Clarified, okay. Next we go to electronic configuration. So electronic configuration எப்படி இருந்தா ionization energy ஜாஸ்தியா இருக்கும்? You have all learnt electronic configuration. Tell me. When it is half filled and completely filled?
ionization enthalpy will be more. Why? Because when they half fill and completely fill, they attain little bit stability. Yes, exactly. When the electronic configuration are half filled and completely filled, that means they are more stable. So stability நம்ம disturb பண்ண முடியாது. அது stable இருக்கிற atom அப்படினா you will have to give more amount of energy to remove an electron and destabilize it. புரிஞ்சுதா? So when it is more stable, more ionization energy has to be given. Okay? Right. Next. Shielding effect or screening effect. அப்படின்னா என்ன? இப்போ imagine நான் தான் நியூக்ளியஸ். ஓகே, எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 100 rows சேர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட் ரோ இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட்டு 10 rows இல்லை ஃபஸ்ட்டு 20 to 30 rows கூட என்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ண ஈஸியாக முடியும். பட் 100th ரோவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு என்னால் பார்க்க முடியுமா? ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் த டிஸ்டன்ஸ் between me and the 100th row is going to be more compared to me and the first row. அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் நியூக்ளியஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் தேர் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ், those electrons will act as a shield or it will act as a screen such that it will stop or it will be a barrier for the valence electron to feel the force of attraction of the nucleus. இதில் நடுவில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? நியூக்ளியஸோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் சே ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்னால ஃபீல் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக அது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா? அப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கணும்? கம்மியாக இருக்கணும். ஏன்னா வேலன்ஸ் ஷெல் இஸ் நாட் மச் அட்ராக்டட் டு த நியூக்ளியஸ். அப்போ ஈஸிலி யூ கேன் டேக் அவுட் அன் எலக்ட்ரான். ஸோ இஃப் யூ கிவ் லெஸ் எனர்ஜி இட்ஸ் எனஃப் டு டேக் அவுட் அன் எலக்ட்ரான். புரிஞ்சுதா? ஸோ இஃப் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இஸ் more, lesser the ionization energy. Now let us talk about s, p, d and f orbitals. If you take 3s, 3p, 3d orbitals for example, 3 ஆர்பிட்டால்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணால் இந்த மூணுமே எந்த ஷெல்லில் இருக்குது? தேர்ட் ஷெல்லில் இருக்கா? 3s, 3p, 3d are all belonging to the third shell, right? அப்போது அந்த தேர்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நியூக்ளியஸ் கிட்ட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி ஃபீல் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா, how will the force of attraction be? Exactly. S orbital இருக்கிற electrons will feel more force of attraction compared to p and d and even f. The reason is s orbitals are always closer to the nucleus and it is spherical and it is in such a way that it is it can easily interact with the nucleus, whereas மற்றது அப்படி கிடையாது. புரிஞ்சுதா? So these are all the factors that affect the ionization enthalpy. Got it? So please take down all these.
Sir, Yeah. sir, I have a doubt, sir. Yeah. Sir, so shielding and screening of electrons will be more in the F orbital, sir. What? The shielding and screening of electrons will be more in the F orbital and depends on the cell it's presented. Depends on what? Shell. Sir, also I am asking you No, depends we on are the no. We are considering the same shell. So we are not comparing two different shells. ஒரே ஷெல்ல இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால் வெதர் இட் இஸ் 2s ஆர் 3s வாட் எவர் எந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலாக இருந்தாலும் அது நியூக்ளியஸ் கிட்ட ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கும். Sir, so screening of electrons will be more in the S or F orbital. Which orbital is farther from the nucleus? F orbital, sir. So what do you think? So F orbital are more screening. Then you know the answer. Because today in my class they asked a question, sir. Okay. That is the answer. So எது தள்ளி இருக்கோ நடுவில் மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் ஃபில் ஆகும். அது எந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் எந்த ஷெல்லாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகும், அப்புறம் பி ஃபில் ஆகும், அப்புறம் டி, அப்புறம் தான் எஃப். அப்போ நடுவில் இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் நேச்சுரலி ஜாஸ்தியாக தானே இருக்கும் எஃப் ஆர்பிட்டாலுக்கு. That's the logic. Understood all of you? Done with this? Shall I move to the next? Anybody still writing? No? சரி, okay. Next நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது? Did we discuss about the variation in periods and groups? Ionization enthalpy period and groupல என்ன ஆகுங்கிற variation பற்றி பேசல. Okay, let's discuss that. Variation of ionization enthalpy in periods. So period wise, when you go from left to right, what will happen? Ionization enthalpy will increase. ஏன்னா we already saw size of an atom atom decrease ஆகுது கொஞ்சம், அப்புறம் nuclear force of attraction ஜாஸ்தி ஆகுது. அப்போ naturally ionization energy ஜாஸ்தி தான் ஆகணும். So ionization energy will increase. Okay, then what about variation in the group? Ionization energy will decrease because the atomic size will increase.
Got the logic? Make a note quick. Over. Fine. Next we'll go to electron affinity. What do you understand by the term affinity? Attraction, liking. Attraction. Yeah. Electron affinity na the atom which likes to take up an electron. அதுதான் electron affinity generally. சரியா? அப்போ imagine there is an atom X in its gaseous state and it is taking up an electron. So when a neutral atom takes up an electron, naturally it forms a anion. Correct? So when it is forming an anion, it will give out some energy. புரிஞ்சுதா? Now why that energy? ஏன் எனர்ஜி வெளியில் வருது? ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டமில். இப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரான் உள்ளே வருது. அப்போ எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே ஒரு எனர்ஜி, எக்ஸஸ் எனர்ஜி, அந்த ரிப்பல்ஷன் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தியா, அதை வந்து வெளியில் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆட்டம் இந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டு ஆனையானாக இருக்க முடியும். இல்லாட்டி அந்த அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணும்? ஹிண்டர் பண்ணும். It will not allow the electron to stay inside. It cannot first of all get into the atom. So that amount of energy must be released. Okay, so that amount of energy is called electron gain enthalpy. Now you understand the meaning. Electron gain enthalpy. Electron or atom gain பண்றனால ஒரு enthalpy வெளியில போகுது. I told you enthalpy is heat content or heat energy ன்னு கூட வெச்சுக்கோ. In the form of heat, energy in the form of heat. அப்போ ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும்போது ஒரு amount of energy வெளியில போகுது. So that is called electron gain enthalpy. Now you understood the meaning? Yes. If you compare the electron affinities or electron gain enthalpy, for fluorine, chlorine, bromine, iodine, group wise, group 17 நான் எழுதியிருக்கேன், halogen group. இப்போ chlorine, bromine, iodine கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ நேச்சுரலாக அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எலக்ட்ரான் உள்ளே போனால் எனர்ஜி வில் பி லெஸ். ஏன்னா சைஸ் பெருசாக இருக்குல்ல, அவ்வளோ பெரிய ரிப்பல்ஷன்ஸ் இருக்காது. சைஸ் பெருசாக இருக்கும் போது ரிப்பல்ஷன் அவ்வளோ இருக்காது. ஆனால் ஃப்ளூரினில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஆட்டம். ஃப்ளூரின் இட் ஹேஸ் அ வெரி காம்பேக்ட் 2p subshell. 2p subshell காம்பேக்டாக இருக்குது. இப்போ 9 electrons. Atomic number of fluorine is 9, which has 1s2, 2s2, 2p, 5, 7, 8, 9. Correct. அப்போது இவ்வளோ சின்ன ஆட்டமாக இருக்குது. அதில் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் போகும்போது நேச்சுரலி there is a electron repulsion and that's going to be more. It's going to be more because of the size of fluorine. That is an exception. Fluorine ஜாஸ்தியாக எனர்ஜி இருக்கும் compared to மற்றது. Okay, it is just a comparative study of one particular group.
புரிஞ்சுதா உனக்கு? சரி. Please note down what is electron affinity or electron gain enthalpy. Note it down. Sir, could you again repeat the example of the fluorine? Fluorine, because it is compact, it is very difficult for it to gain an electron, take up an electron. The size is smaller. Size is smaller. due to Due to that, it's very difficult for fluorine atom to take up an electron. In புரிஞ்சுதா? that case, it is. When you compare chlorine, bromine and iodine, chlorine, bromine and iodine can easily take up an electron. ஏன்னா அதோட அட்டாமிக் சைஸ் கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. அங்கே எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஃப்ளோரின். புரிஞ்சுதா? இப்போது சின்ன சைஸில் இமேஜின் த ரூம் இஸ் வெரி ஸ்மால். அங்கே ஒரு சின்ன ரூமில் 100 பீப்புள் இருக்கிறக்கும் ஒரு பெரிய ஹாலில் 100 பீப்புள் இருக்கிறக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. இங்கே ரொம்ப காம்பேக்டாக ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். பட் அங்கே வந்து அப்படி இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ளூரினுக்கும் குளோரினுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது. நோட்டட்? முடிஞ்சுதா? சரி. ஸோ we have என்ன இருக்குது ரிமைனிங் இன்னும்? அட்டாமிக் சைஸ் பார்த்தாச்சு, அயனைசேஷன் என்தால்பி பார்த்தாச்சு, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி பார்த்தாச்சு. ரிமைனிங் வந்து எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா? லெட்ஸ் கோ டு தட். Electronegativity. So please focus all of you. We can define electronegativity as the power of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Let us assume there are two atoms A and B and they are bonded through a covalent bond. You know that covalent bond is a bond formed by mutual sharing of electrons. Correct? A has shared an electron, B has shared an electron in order to form this bond. Now if I assume B to be more electronegative,
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? B is having the power to pull the shared pair of electron towards itself. Okay, in that case, since B is taking up A's electron, it becomes B minus, and since A is giving its electron to B, it becomes A plus. Correct? So this is called electronegativity, the power of an atom to pull the shared pair of electron towards itself. Did you all understand the definition? So இதை வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. There is a scale called Pauling scale. அதாவது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரூ மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ பாலிங் அப்படின்னு சொல்லி he is a scientist who gave his own theory considering the energies, bond energies of A atom and B atom, அதோட arithmetic mean, and then finally he changed it to the geometric mean. இந்த மாதிரி அது ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் இருக்குது. Okay, so finally they will arrive at a mathematical equation, but உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லாதனால I'm not going to go for the derivation and all. I'm just letting you know that there is a scale called Pauling scale who has given a mathematical equation to find exactly what is the electronegativity of an atom. அப்படின்னு அதே மாதிரி there is another scale called Mulliken scale. அந்த Mulliken scale, it's more easy to understand than Pauling scale. Mulliken scale வந்து simple. Mulliken scale says the electronegativity is equal to average of ionization enthalpy and electron affinity. This is a simple formula which was given by Mulliken. Mulliken says electronegativity ங்கிறது it's average of ionization energy and electron affinity and the. So each scientist gave a different explanation, but generally the definition is this. Enadhu? The power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Avladhaan. If you know this, it's enough. Okay, please take it down, then we'll go for the variation. This electronegativity has something to do with coordinate bond. அப்படி சொல்ல முடியாது. அது totally வேற. Coordinate bond is something different. Here we are talking about a covalent bond. So what? இப்போ Na plus and Cl minus ன்னு சொல்கிறோம். அங்கே வந்து என்ன கோஆர்டினேட் பாண்டாக இருக்குது, சோடியம்க்கும் குளோரினுக்கும் நடுவில். அங்கே அயானிக் பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சுன்னா it will become positive charged. If an atom is taking up electron, it should become negative charge. So going by that logic, you can take this. Complete.
முடிச்சிட்டிங்களாம்மா எல்லாரும்? சரி. Next, we'll go for the reactivity. Let us study the reactivity in the entire periodic table. How the elements react. There is a trend, I'll tell you. அதுக்கு முன்னாடி electronegativity வேரியேஷன் இன்னும் பார்க்கலையே, அது நீ கேட்கவே இல்லை. How electronegativity will vary across the period and group, அது தெரியணும்ல. Tell me now, which is the most electronegative atom? Fluorine. If you go from left to right across the period, left to right nala enadhu rows across the period, when you go, electronegativity will increase. ஏன்னா நீ உன்னோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்டுங்கிறது எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ், ரைட் போக போக தான் உனக்கு ஹாலஜன்ஸ் வருது. அப்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வில் நேச்சுரலி இன்க்ரீஸ் பீரியட் வைஸ். when you go group வைஸ் it will decrease. அதே மாதிரி உன்னோட எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பியும் அப்படி தான். நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, அதுவுமே நீ பீரியட் வைஸ் போகும்போது நான் சொன்னேன் அட்டாமிக் சைஸ் சின்னதாகுதுன்னு சொன்னேன். ஸோ சின்னதாக எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறது ஒரு விதத்தில் ஈஸி, பிகாஸ் நியூக்ளியஸ் கேன் ஈஸிலி அட்ராக்ட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த அவுட் சைட். வெளியில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானை அந்த ஆட்டம் எடுத்துக்கணும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதானே எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி. தட்ஸ் வாட் வி சா. எக்ஸுங்கிற ஆட்டம் என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிச்சு. அப்போ எக்ஸ் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரானை புல் பண்ணிக்கிச்சு. எப்போ வந்து அந்த எக்ஸ் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் ஈஸியாக எலக்ட்ரானை புல் பண்ண முடியும், அட்டாமிக் சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் தான். கரெக்டாக? ஸோ பீரியட் வைஸ் போகும்போது அட்டாமிக் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும். அப்போது இட் கேன் ஈஸிலி புல் அப் அன் எலக்ட்ரான். லீவ் ஃப்ளூரின், ஃப்ளூரினோட எக்ஸெப்ஷன் கேஸ், அது காம்பேக்டாக இருந்தனால அது டிஃப்ரெண்ட் கேஸ், அதை விட்டுரு. அது இல்லாமல் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். அப்போது ஒரு ஆட்டம் ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரானை புல் பண்ணிக்கிச்சுன்னா இட் வில் ஹாவ் லெஸ், இல்லை இட் வில் ஹாவ் மோர் நெகட்டிவ் எனர்ஜி. நெகட்டிவ்லி த எனர்ஜி வில் பி மோர். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ட். நெகட்டிவாக அந்த எனர்ஜி வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? -1000 -1000க்கும் -1 கம்பேர் பண்ணினா நெகட்டிவாக எந்த நம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது? நெகட்டிவ்லி -1000 இல்லை? ஏய் நெகட்டிவாக ஐ எம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் சைட். இப்போது எது ரொம்ப கம்மி நெகட்டிவ் ஸ்கேலில்? மைனஸ் தானே. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் -1, -1க்கு அப்புறம் 0, அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் வேல்யூ. ஐ எம் சேயிங் நெகட்டிவ்லி த எனர்ஜி வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். அப்போது டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ போகும்னு நான் சொல்கிறேன். -100, -500, -600, மைனஸில் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன். நான் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு சொன்னால் தான் நீ சொல்கிறது கரெக்டு. சிம்பிளி இஃப் ஐ சே வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீஸிங், தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வருதுன்னு அர்த்தம். ஐ எம் சேயிங் நெகட்டிவ்லி த வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீஸிங். அப்போது -500, -600, -1000, -2000 மைனஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்போது? பீரியட் வைஸ் உன்னோட எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி. பட் குரூப் வைஸ் இட் மே கோ டு லெஸ் நெகட்டிவ். லெஸ் நெகட்டிவ்னா என்ன? அப்படியே ரிவர்ஸ். இப்போ நான் சொன்னதுக்கு ரிவர்ஸ். -1000லேருந்து -100ங்கிறது லெஸ் நெகட்டிவ் தானே. -1000 இஸ் மோர் நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் கேஸ் வில் ஹேப்பன் வென் யூ கோ டவுன் த குரூப். புரிஞ்சுதா? ஏன் அங்கே அது நடக்குதுன்னா, குரூப் வைஸ் நீ போகும்போது அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த வெளியில் இருக்க எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் பாசிபிளி கம்மியாக தானே இருக்கும். ஏன்னா சைஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஜாஸ்தி. சின்ன சைஸ் ஆட்டம்னா ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். பெரிய சைஸ் ஆட்டம்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். அப்போ அதனால் பெரிய சைஸாக இருக்கும் போது ஆட்டம், அந்த ஆட்டமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானே நியூக்ளியஸ்னால ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. அப்புறம் எங்கேருந்து அது வெளியில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த லாஜிக். அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ? ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணணும். நான் சொன்னதை திரும்ப நீ அப்புறமா யோசித்து பார்க்கணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது. ஓகே? இது நீ 1க்கு 2 3 தடவை படிக்க தான்
உனக்கு அந்த லாஜிக்கலி உனக்கு ஓகே திஸ் இஸ் த ரீசன் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகும். வெறும் கிளாஸை கவனித்தோம்னா எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆன மாதிரி ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும். நீ வந்து யூ ஹேவ் டு சிட் read it line by line. I told you periodic classification is a theoretical chapter. You have to learn, you know, you have to read and interpret between the lines. அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். இப்போ நான் சொல்கிறதே உனக்கு கிறிஸ்பான பாயிண்ட்ஸ் தான். ஓகே, ஐ எம் டெல்லிங் யூ வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, ஹவு டஸ் இட் வேரி இன் த குரூப் அண்ட் பீரியட். அதுக்கான ரீசன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, தட்ஸ் இட். ஓகே, அந்த மாதிரி நீ நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னா இட் வில் பி ஈஸி. All right, Sherry, shall I go to the next? I was talking about the reactivity, yeah. What about the chemical reactivity? When we look at the entire periodic table, towards the left we have the electropositive metals, yeah. So they are all highly electropositive. That means they have more tendency to give out electrons, donate electrons. But on the right extreme we have one of non-metals. Of course there are some you know metalloids and the metal adala irukadha seidha adala it's an again an exception da. Mukkavasi enna irukanga non-metals தான் ஜாஸ்தி. When you go from left to right, non-metallic character தான் increases. So here you have your non-metals, which are of course electronegative. They always tend to take up or accept a electron. Okay. இப்போ if you compare the chemical reactivity, இதுக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் reactions. ஏன்னா இது ரொம்ப எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்குது, இது ரொம்ப எலக்ட்ரோபாசிட்டிவாக இருக்குது. யூஸ்வலாக ரியாக்டிவிட்டியை எப்படி ஸ்டடி பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் ரொம்ப காமனான எலிமெண்ட்ஸோட லைக் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின், இந்த மாதிரி ஹாலைட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி either they will react it with hydrogen and compare the reactions, or with oxygen they will react and compare the reactions, or with halides they will react the elements and compare how it reacts. Okay, so அந்த வகையில் ஆக்சிஜனோட நம்ம பார்க்கலாம். What happens when metal reacts with oxygen? When metals reacts with oxygen, it forms metal oxide. Metal oxides are always basic in nature. Now what happens when non-metal reacts with oxygen? It forms a non-metal oxide, and non-metal oxides are acidic in nature. That you should not forget. எப்போவுமே metallic oxides are basic, non-metallic oxides are acidic. சில oxides இருக்கு, they are amphoteric in nature. That can react with an acid. Acid கூட react பண்ணும்போது இது பேஸாக இருக்கும், பேஸ் கூட react பண்ணும்போது இது அசிடிக்காக இருக்கும். அதுதான் amphoteric oxides. அந்த மாதிரியும் சில கேட்டகரி இருக்குது. புரிஞ்சுதா? சரி, அதுக்கப்புறம் if you look at specifically, I want to show you about the diagonal relationship, something very important. What is the diagonal relationship? சொல்லுங்க. The elements will show similar properties to the element which is diagonally below it. Yeah, exactly. That's correct. That's what we are going to see now. உன்னோட textbookல, can you all open your textbook? எடுத்து பாருங்க, அந்த diagonal relationship கொடுத்திருப்பான் பாரு. Look at that table. I'll show you a table. This and all I told you about the oxides just now, right? Can you see here? Group 1, first group elements of oxides, இது second group element of oxides, இது 13th group, 13, 14 அந்த மாதிரி. இது எல்லாமே basic oxides. இங்கெல்லாம் வந்து acidic oxides இருக்கும். I told you with hydrogen also they would have reacted. அப்போ metal hydrides form பண்ணும். கரெக்டா? Non-metals like nitrogen, hydrogen ஓட react பண்ணா ammonia, phosphorus hydrogen ஓட react பண்ணா phosphine. இந்த மாதிரி compounds எல்லாம் form பண்ணுது. I told you
ஒன்று ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னொன்று ஆக்சிஜன், இன்னொன்று ஹேலைட்ஸ் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இங்கே பாரு டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருச்சு பாரு. லித்தியம் diagonal with magnesium. Lithium and magnesium, they will have similar properties. Then beryllium, aluminum, they will have diagonal relationship. Is diagonal dana? So they will have that the properties of both will almost சில இடத்துல அப்படியே சிமிலராகவே இருக்கும். ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சிமிலராகவே இருக்கும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I'll tell you some examples. இங்கே பாரு. Now let us talk about the reactions of a particular group. For example, boron and aluminum. இந்த group பாரு. ஒரு set of elements வந்து ஒரு particular groupல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? They all have similar properties ன்னு தான அர்த்தம். இப்போ ஹாலஜன்ஸ் ஏன் வந்து ஒரு குரூப்பில் ஹாலஜன், இப்போ குளோரின், புரோமின், அயோடின் அதை தனித்தனியாக வேறு வேறு குரூப்பில் வச்சுருக்காங்கல்ல, ஏன் குரூப் 17ல் வச்சுருக்காங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சிமிலரான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. But you should also not forget that the first member of the group will have some unique characteristics. மற்ற மெம்பர்ஸ் ஓட சிமிலராகவும் இருக்கும், அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த குரூப் வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். இட் வில் கிவ் சம் anomalous reactions. Like fluorine, first member, ரைட்டா? அந்த வகையில் if you look at this boron group, எந்த குரூப் அது? எத்தனாவது நம்பர் குரூப் போரான்? பீரியடா? நோ 4லாம் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸை மறந்துட்டியா? 1 2 ஆல்கலி மெட்டல்ஸ், ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் 1 and 2. 3லேருந்து உனக்கு டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் இருக்கும். 13, எஸ் 13th குரூப் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, 13th குரூப்பில் when I consider boron and aluminum, you can see that boron forms BF4 minus, whereas aluminum forms AlF63 minus. So இதுக்கு aluminum is still having more orbitals to accommodate more fluorines compared to boron. பார்த்தியா, ஒரே குரூப்பில் இருந்தாலும் வேறு வேறு ரியாக்ஷன், வேறு வேறு amount of fluorine atom accept பண்ணுது. Boron is accepting maximum of 4. Aluminum can accept maximum of 6. And இன்னொரு ஃபீச்சர் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் நான் சொன்னேன், I told you first member is having a unique character அப்படின்னு. இப்போ கார்பன் ஃபேமிலி, ரைட்? நைட்ரஜன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஒரு சால்கஜன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு என்ன யூனிக் கேரக்டர்னா, இப்போ கார்பன் கூடயே பை பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். கார்பன் டபுள் பாண்ட், கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட், அந்த மாதிரி அந்த ஆட்டம் கூடயே பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கார்பன் சொன்னேன், அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் எடுத்தேன்னா O2 எப்படி இருக்கும்? O டபுள் பாண்ட் ஓவாக இருக்கும். நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கும்? N ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன இருக்கும்? அப்போது see that it can form pi bonds within itself. அதோட ஓன் ஆட்டம் கூடயே அது பை பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, அடுத்தடுத்த குரூப் மெம்பர் இருக்குது பார்த்தியா? இப்போது ஆக்சிஜனும் கார்பனும் பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், C டபுள் பாண்டும். கார்பனும் நைட்ரஜனும் பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், C ட்ரிபிள் பாண்ட் N. சைனைட்ஸ்லாம் C ட்ரிபிள் பாண்ட் N's இருக்கும்ல, ரைட்? அந்த மாதிரி. Got it? So this is also one other feature. So this all comes under your reactivity, chemical reactivity. Okay va? So please make a note of this. Na specifica sila points கொடுத்திருக்கேன் பார்த்தியா, அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் important. You have to make a note. Come on, do it. Oxides எடுத்துக்கோ. Then go for, just take few oxides example, basic oxides few examples, and acidic oxides few examples.
Completed? Online students completed, all of you? Sir, Go to this diagonal relationship. Please make a note. Which two are diagonal? இங்க பாரு, look at this, 1 minute all of you. இங்க பாத்தியா, ionic radius, if you compare lithium 76, magnesium 72, கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கா? Class startingly I think I would have told you, size of an atom is a very important property. ரெண்டு atom or ionic size, atom na just take it for ion also, atomic size or ionic sizes equal almost பக்கம் பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப்பே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்தது. அதுக்கான மெயின் ரீசன் தேர் அட்டாமிக் அயானிக் சைஸஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ். புரிஞ்சுதா உனக்கு? ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் தட். So with this we'll close the class. Next class we'll be starting the next chapter, chemical bonding and molecular structure. Yeah, this is over no? இன்னும் அது நம்ம அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ், இதெல்லாம் பெரிய சாப்டர்ஸ். கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சருமே கொஞ்சம் பெருசு, தெர்மோடைனமிக்ஸும் கொஞ்சம் பெருசு, அடுத்து அப்புறமா வரப்போகிற ஈக்குவலிபிரியம் தானே வரும் அதுக்கு அடுத்தது, அதுவும் பெருசு. ஸோ இதுக்கு மேலே உன்னோட சிம்பிளான சாப்டர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. கெமிஸ்ட்ரியில் எதெல்லாம் உனக்கு சிம்பிளாக இருக்கணுமோ எல்லாம் இதோட முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு மேலே வரப்போகிறது எல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டட் சாப்டர்ஸ், which means lot of understanding, lot of practice and effort is necessary. And without absenting yourself, you are supposed to attend the classes. ஏன்னா அதிலலாம் நீ பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் நீ அட்டன் பண்ணாமல் நடுவில் லீவ் போட்டேன்னா கூட உன்னால் கேட்ச் பண்ணிக்க முடியும். கொஞ்சம் ஈஸி தான் இது. பட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர், அதாவது பாண்டிங்கு இல்லை இது தெர்மோடைனமிக்ஸு, ஈக்குலிபிரியம், இதிலெல்லாம் நீ நடுவில் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப உன்னால் கேட்சப் பண்ண முடியாது. இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஈவன் தோ யூ ஹேவ் டெஸ்டட் ஸ்கூல் ஆர் வாட் எவர், ப்ளீஸ் அட்டன் தி கிளாஸஸ். இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசனால் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா ப்ளீஸ் வீடியோவாவது பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வா. இல்லாட்டி லீவ் போட்டுட்டு நீ அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது. நான் அதை இப்போவே சொல்கிறேன். சரியா? ஸோ ஃப்ரம் நவ் வி ஆர் என்டரிங் இன் டு the original chemistry. Okay, fine. So I'll meet you in the next class. Thank you so much for joining, all of you. See you. Thank you, sir. thank you, sir.